Ke a go leboga Madam Speaker ma ke dumedise ba totegile le ba tlhophi ba kgaolo ya soso. Potso ke a bobedi Madam Speaker. Yone e leng gore ke lebagane le tona wa temothuo le lehatshe mabapi le dikgang tse di amana le ba re thusang mo temong e leng borra diterekere e le gore tota ne le gore ke te ke utwe o lephateng gore balemi ba borra diterekere ba puso e ikaelela gore e be ba duetse mo nakong e kae re lebile gore paka ya temo ya monongwaga e setse e simolotse gore a mme re tla kgona go ba thusa ka gore borra diterekere ko mmamabele ko kgeme ko manare ba reditse go utwa gore ba tla bona thuso morago ga temo e hitile mme gape le gore re tle re kope le go mogolori mokaoleng re tle re kope tona gore a tla tlhalose gore lephata la temothuo le ikaeletse go a go thusa jang balemi jaaka re lebile paka ya temo ke dumela le yone kgang ya konokono e tla reng ko morago ga yone tona gongwe modumo o ntseng o le teng seipato gongwe se toge mme ke dumela gore le yone tšhono e leng gore o ka ta wa e dirisa le gore gongwe tona o tate o re atolosetse ka boripana gore lone mme lone lenaneo le la gore borra diterekere ba bonentse ba thusa mo ngwageng tse tharo maduo a lone la itemogetse go le kae go nnile effective go le kae the input e neng e tsengwa against the output e re lebile kgang ya food security e leng gore ke yone re beileng ko pele re le puso le gore mme lone lephata la temothuo the agricultural mechanization strategy ya lone ke eng go tswa ha go a ko pele re lebaletse yone the ploughing season ya ka setse e gorogile le gore gompie ko jana yaanong re setse re lebisiwa batho ka leitho le sa nnang sente gore o ka re jaanong re puso e se nang sepele mogama o wa temo le gore barui hela balemi barui tona ba ka sologela gore ra go ba thusa ka tsela ntseng jang dumela gore gongwe ke te ke go tshiamelo tona ya gore o tete o re kgwedi kgap gongwe tse dingwe di tla tswa mo tekodisong ya gago gongwe le go kgomagela mo go ya ba bantseng ba lela ka ba diterata re bone le tsamaya kae mo goreng ba thusiwa ka tsela ntseng jang ka gore go a lemosega gore masimo a santse a le ho ba bangwe ga ba ise ba bone thuso ya diterata ba teratelelwa le bao ba leng gore ba ne ba dira tsone diterata tsone tseo le bone go selelo ha ntse o reditse tona gore ga ba ise ba bone tshiamelone gongwe makete ke eme gono ho ke ska ka ya olololo ke a leboga Madam Speaker. Thank you. Honorable Minister of Agriculture, Lands and Agriculture. Ntake go leboge Madam Speaker. Madam Speaker, the ministry is aware of delays in paying tractor owners following the 2024-2025 ploughing season. This was due to liquidity challenges when the season started and other factors which include late registration of tractor owners with the crop management system, a system that is used for all transactions concerning the program, and the Know Your Customer KYC compliance and validation of area planted. It was also observed, Madam Speaker, that some tractor owners
undertook the activities before registering, which also caused the delays. However, the Ministry and NDB are rectifying the errors to enable reconciliation and payment to the few remaining suppliers. Part 2 of the question, Madam Speaker. In curbing future delays in tractor owners' payments, my ministry has registered in the CMS 4,800 tractor owners and 2,571 animal drought power providers in the CMS. Utilization of the system would ensure timely payments, as the tractor owners will transact as soon as the activity is done and verified. Continuous engagement with the Tractor Association has also been taken, as well as capacitation of other individual tractor owners to ensure timely compliance if the owner intends to participate in the subsidy program. Part 3 of the question, Madam Speaker. The subsidy for ploughing in the past years have been provided through the ISPMD program, which they transitioned to Temo Letlotlo. And as the table, the government has spent quite a considerable amount of money on tillage operations, while the output did not match the input. There's been fluctuations in the area planted and production figures, mainly due to effects of climate change, and the country has also experienced drought for 2 consecutive seasons. And planting was done, but there was no harvest realized. In addition, Madam Speaker, the amount used did not match the output due to misuse of programs, as some beneficiaries registered but did not actually do the planting yet. There were transactions which aggravated the costs. Part 4 of the question, Madam Speaker, here the area planted, amount spent on drought power and production realized. Mwagawa 2020-2021, area planted was 341,829.05 hectares. Production here 195,168.03 tons. Amount spent 267,176,832. Mwagawa 21-22, the area planted was 326,244.11 hectares. Production was 206,572.05 tons. Madi spent was 258,646,713,060 tebe. 22-23, Madam Speaker, area plowed was 272,787.89 hectares. Production, Madam Speaker, was only 97,779.12 tons. And the amount spent, Madam Speaker, was 356,120,897 pula. 23-24, Madam Speaker, really 137,658 hectares. Production was 83,507.99 tons. Madam Raspendile, Madam Speaker, was 354,897,330.20 tab. 24-25, Madam Speaker, Rilimile 195,037.95 hectares. Production was 162,505.06 tons. Madam Raspendile, Madam Speaker, 24-25 is 430,273,581.9 tab. Part 5, Madam Speaker, the Ministry does not have a well-coordinated and informative agri mechanization strategy. However, there are program
components within the input subsidy program which deals with issues of mechanization. Farmers have been subsidized to acquire tractors, agri implements to enhance drought power, service to farmers. My ministry, through extension outreach programs, provide technical and professional service to both farmers and tractor owners to improve arable productivity. There are mechanization offices across the districts available for provision of support to the farming community. Madam Speaker, the mechanization strategy. Madam Speaker, and to my in labela roops and to me la gone gore mo mogopolong wo mo Botswana wo mosha re ba kanye tsa gore Batswana ba kgone go itemogela thobo e utlwala. Part 5 or Part 4, Madam Speaker, it is worth indicating that agri-mechanization is crucial to increase agricultural production, productivity and efficiency, reduce labor requirements and contribute to value chains and food systems development and ultimately food security. Therefore, there's a need to develop a comprehensive mechanization strategy where all key stakeholders, such as suppliers, power providers, research and development institutions, farmers, NGOs, government and academia, will provide active participation in the strategy. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Basama. Ka leboga, Madam Speaker. Ke ma ke lebogele karabo le tlhaloso ya gago tona, mme kgang e ke ile ba ile kgang e botlhokwa thata ke tsaya gore ke a go etsa hela mo the last figures tseno bua ka tsone tsa 24-25 go supa gore go spendile 430 million go supa gore madi a tlantsa gola go tswa kwa a re nra tsenya ka mme production yone e le ko tlase ya no ke ne ke re ke a re gore gongwe ha o no ka boela ha morago ha le gongwe o to tlhalose dikgang tse tona, mme gongwe ke kopa gore gongwe o di tlhalose thata ka Setswana gongwe batho ba ba go gae ba te ba utlwe gore re ta re tsamaya jang gore go rogile jang gone le yone gore mme ha di tshenyegelo di tswela di le go godimo jana a mme go santse lephata le bona le go le botlhokwa gore re ka tswella ka thulaganyo e sa re busetseng go le kalo kana go ka nna ka tseleng ntseng jang. Gongwe ke ne ke re ke kopegela through you, Madam Speaker, gore gongwe tona hana ka dira tlhaloso gongwe la ele ka summary ka Setswana gongwe tete e kgone gore le ba ba ko letse lente ba mo utlwe sente. Ke a leboga. Honorable Minister. Honorable Khosa. Ke a leboga, Madam Speaker. Ra go utlwa Honorable Minister. Ke re ke re kana malatsi a re bua thata ka evidence-based practice. Gore tshotso nngwe le nngwe re etsang e be thotholediwa ke boitseanape le dipatlisiso tse di tseleletseng. Le ke batla go itse gore Temo Letlotlo jaaka ke lemoga gore o ka re ya nyelela yana a mme go dirilwe tshekatsheko e tseleletseng ya gore go diragetseng ka Temo Letlotlo. Hello, the answer is in the affirmative gore go dirilwe. Le ke batla go itse gore a mme madu a teng leta a share le rona le committee ya Lands, Agriculture and Housing. Ke a leboga. Honorable Minister. Nta ke go leboge, Madam Speaker. Tota, Madam Speaker, go ntse go le bokete. Me bokete jo ke buang ke gore kana dipalo ga nke di hosa, Madam Speaker. Tsa se ka ihela ngwaga wa 24-25, Madam Speaker. Go spendile 430,273,581. Go lemilwe diekere tsa 195,037. Bo tshwantshanya le 2021. Go lemilwe 341,829 hectares. Madi a dirisitsweng ke 267,176,832. Go gore go kaela gore, Madam Speaker, go gore
ha ile gore ntse ira lenaneo ha o kile wa ya pamoka ko re lone le tshoba la badimo le tletse ko gore tshenyo e ntseng e le teng jaaka motlotegi ke dikilo a kile a bua go katela peo ka mo montseng go le teng Madam Speaker ko gore kana temo e makalana a harologaneng ko gore a akanya o re o thuba makwete o lima mo motlhabeng o bo batla go claima tuelo ya gore o thubile makwete mo motlhabeng dilo tse tsotlhe Madam Speaker ntse di diragala mme gape mo go iragalang ka tsone Madam Speaker ka motlotegi ba gaisa mabodisi tota where there's not even a mechanization strategy wa bona gore e ne e le modimo o rapelwa o bo rapelwa gore modimo nthusa go diragale mme ya ka motlotegi go Botswana na botsa kana where there's no research and development ra go iphitlhela re le gone ga ne ntse re le teng ya no Madam Speaker boammaaruri jo mo jo bo leng teng jo re botshelang ke gore lebelle ntseng re laanya le go teng ditemane la husa go tsa kana go lo mo ntse go irwa ke gore lebelele le ntse le kgona go amusa mongwe le mongwe a banya gore le go raga loto a rage loto mme nako di changile Madam Speaker jaaka ke ne ke bua motlotegi Tautona Boko o na nthoma ko Belarus ha o ka lebella the level of mechanization o tla bona gore production a bone is based on mechanization. They worked hand in hand le ba Zimbabwe. Gampe go Zimbabwe is self-sufficient on wheat production because of mechanization. Me ke dumela gore go akwa motho mo ye le go boa ka gore ne ke tsamaile le bone ba ma-engineer ke gone go tla tlisa tharabololo ha re bua ka lenaneo le ke tla tlang ke ha statement ka lona le mandijo o tla bona gore tsotlhe tse motho le go botswang they are backed up by research and development boammaaruri jo bo itse motho le go botswang ke gore we have consulted wa itse gore re tsamaile Botswana ka bophara mme ise re etse go tsamaya re santse re tla tswella re tsamaya mme ne re go re tsamayang teng le bone ba batlisine ba bapile le rona ka re irang ka teng re go kagana go eta selekane le ba buang ka tsa se ga ketapele ya ga motlotegi Maele re go kagana le ba rona ba nnadi go netefatsa gore that which we are doing is backed up by research and development. Without that ke go hopoletsa mme ra go hopoletsa go ithela leng ka gore ha ka re dumalane gore le jelele le baagi ba sa boleng go le tlhokomologa motlotegi Tautona Boko le bone gore le jele ke lone motheo ka aganyitsholelo ya senela ruri le jele o le teng mo go dipesere ma 118 temana bo 22 hikwama o tla lebala o bo le buisa ene ke sone se ileng gore motlotegi go botswang re bopela mo go sone dio tse tsotlhe tse mme motlotegi di tshwanetse gore di simolla ka nna le wena re tshwanetse re ikage ha re sa ikaga go no ka ragana gore hala ha o ipona o hitisa trekere o bo hita o bo re thubile makwete o sa thuba o bo tsama wa go tsamadi because kana we did even dipatlisiso gore re supa le dinepe a ke re gampieno re launchitse board satwane yana go motlho gore re kgone go bonisa mme le ka ha re anteng go apele motlotegi go botswang go re nako itsila gore ha o limileng teng o nne le di-coordinates tsa gore ke ne ke le coordinates tsa me ke ye le ye mo bophareng jo ha ke limileng teng gore re kgone gore re nyalane le maranyane gore re tle re bone boammaaruri kana ha re le mandijo kana itemele ha re re gore o leme gore go gongwe kgotsa o khatlhise dikoloti re ra gore o lemele gore o kgone go attain household food security. So this must start with you. Tshwanetse gore re boela go marakanelong mme re ra mo dikgoging ne ke bua le gore le ke itse re thata ko sehare kgaolo ga go botsa o na le go botsa thata le ka kganya yona bo ditonki ya boeng that is included even in the our CMS leng gore ke re dirisang ya maranyane go kapa tsone dikgantse tsotlhetse ke ngwa di thulaganyo tse leng gore ba re ditrekere ba rona majority of our tractors hikwama ke tse o tloelang ko South Africa tse o pallang ke go hela le go register we register. It was a challenge to get all those tractors registered in the system. Hampieno go na le motsadi o mongwe gore motsadi wa tena mpolelela mara o thubegile pelo la bohelo ha bolo go ba thebenyana wa gagwe kante la ba akanya gore thebenyana o nka mo dirisa mo temong o bohelo a pensioner o bohelo ara ba tsa ara se bolo go tshepa buro mongwe ko South Africa buro a ba mo neela madi buro a pentile trekere are trekere a teng ya le mala le hectare gore ke bua ka motho eleng gore o nang tha dikoloti ke molwetse wa sabrana because
I took my last habe to buy a tractor, kitala e pentilwe, ebe ke tsamaya ke re ke a go lema ka yone e sa le lema ya kere e be senyega a re ha bula mo teng ba itlhela gore nya mo ne le go tshwarisela gore ko tene tshwarisitse gore ha e holosa mo trailer e kgone go tsamaya be ya go packing mene a rile o e rekela gore a tle go dira ha o ka lebella gampieno even in terms of accessing parts bontsi jwa rona re tlola borara to access parts ne ke le ko Mateti ke le mo khotla meeting molemi a ema a re dikoloti ne re tisela na la go reka ditrekere nya ne o ne la ngena go di office because mo teng your requirement was that I must provide a pay slip o simolotse ne go tlhoka go itse pay slip ka go molemising a ke re molemisi ke ena linkan le wena ke ena itse gore ke produce go le kana kaeng how do you then expect me to provide you with a pay slip do tse dintsi di diragala do tse re tshwantse re thibe tshobala badimo re tshwantse gore re ba akanye me a gona nako epe go na le nako a gampieno motlotlegi we are working very closely le committee e ya lona e teletseng pele ke re bogatso o senking a ipona tsapa o e leng gore even in these consultations he has been part of them do tse ha re ka di bopa yana ba ka leng le lona e re letswaga e bela go nna le koro la ba mmaruri le bua le Batswana nna ke itumela gore dikgantse tsa le tse makana ko gangwa ketsi le ko morolong mokwena na re bola le tsema maloba morolong na re bola le tsema biki kore kana peo kana tshimolo ga botlhale e simola ka go boiha modimo mme ha khotsa re botse le tsema gore le o ira mo go tshwanetseng wena o bo a go tsietsa go mo go supa gore ke bolohela jo bo seng kanang ka sepe ke a leboga Madam Speaker. Honorable Hikwama. Ke a leboga Honorable Minister ke leboge mmutsi wa putso e botlhokwa me Honorable Minister I think o setse o tlhaloganya gore ke mongwe wa mapalamente ba ba emetse kgaolo e ina le dikgwetho tse di se kanang ka sepe ga re ta mo timong dikgwetho tse di tona e le diphologolo di tshwana le ditou mo ile gore gongwe ke bilela le tekudiso le pego yo e neelang setšhaba le parlamente ya thobo e thobaetsang e bile ne e se lekane le se se investilweng mo go yone ke nngwe ke lebaka lengwe e ka tswa e le tsone diphologolo tse di tshwana le ditou ka gore balemi ba ko ga rona ba kgaolo ya Ngamiland ya Northwest ba eteka e bile go itsege ba ne ba ntsha dijo thata ba bo etsha ba bo tubu ba di kgaolo tse ne le balemi ba ba neng ba ntsha dijo hela thata a be di rekisiwe ke ko mahilong a mangwe mme ka bothata jone jo jwa leruo jwa diphologolo ba hela ile gore le go lema ba setse ba itsapa le gone go ka lema thulaganyo yo tanka yone gongwe o ka sedimisa gompieno mme ke tabe ke go reditse thata mo lenaneo lo tanka lone gore bone o ba akanyeditse jang gore go lema ga bone e ska ga tswa letsapa la lehela a gona le sengwe se le rulaganyang go netefatsa gore bone ba seemo sone se le taba thusa ka dikganedi tsa diphologolo tse di burai tsonetse gore ba kgone gore go lema ga bone go nne molemo mo go bone ke a leboga. Honorable Mabusa. Ka leboga motsamaisi ya dipuisano tsa parlamente ke go leboga mongame gore bomphile sebaka sa go bua ne ke reditse tona potso ya bohelo ga ke tsora ke utlwe sentle ya gore roll out kana re roll out ra lenaneo ya no le neela batho mo matsogo gore ba simolole go dira ene go tla minister a dira analysis ya gore go lebega over the years production ne ya go tlase mme expenditure ya go godimo ne ke re go mo minister o tla re tlhalosa gore a ke kganya gore go ne gona la abuse ya lenaneo kana le kganya dipula kana le kganya gore go gongwe yanong bangwe ne ba simola go reka diterekere tse le gore di jama di ya go godimo and stuff like that gore go nne clear gore what brought down the production is it a climate issue or issue ya gore ne go na le tshenyo ke a leboga. Honorable Unity Da.
Ke a leboga, Madam Speaker, ke a leboga, Minister. Ile ha o no botswa ka ditrekere, mme o no a re direla boammaaruri ile ha o araba bo a tolosa dikgang. Mme nngwe e ke bonang ke itsibogela ke o buang gone gore kana lenaneo le le ntse le le teng e ne le batla di-payslip. Mme lona go a pele ke ra gore le batla go itse gore a motho o ke molemi tota ha re lebile project proposal ya gore re lebile gone a o ka ntsha dijo a ba a duela ka tsone se e leng gore wa se lema a ntsha dijo jalo ne ke batla go itse gore a o raya Batswana gore go a pele jaaka la tolosa temo NDB a tsena mo teng CD a tsena mo teng payslip ga se sengwe se le tebele se tlhoka ebile gape ke dumela gore sentse re tlo go utlwa ka botlalo ka gore sentse o tlo fa statement mo parlamenteng ha re tswa mo putsong yoneng o re bolelela gore a mme o tla ka sengwe kante o tla o le fela o mabogo a sa tsholang sepe ha re bua ka temo ya gompieno ke a leboga. Honorable Kapinga. Ke o sa ditse wa heleletsa ka gore nako ya dimpotso e tloga e wela tla ba botse botlhe o bo garela. Me potso ya me khutshwanyane, Honorable Minister. Ne ke gore editse phakela mo radiong o bua gore la go duela dikoloto tse le dikolotang balemi ba bagolwane le bo bang bo jalo jalo ke re a mme ha le ntse le leka go phimola dikoloto tse di ko morago a mme dikoloto tsa balemi ba banyenyanenyana ba ba senang le ha e le sepe se ba se iphang ba ba neng ba itemela ka ditonki tsa bone ba bo ba sa duelwe go nna le madiadia ya gore ne ba sa tshwanela go ka bo ba itemetse ka ba batile mongwe a ba lemela a mme le bao ba nne le tshologelo gore le tla ba duelela temo ene ba e dirile ka ditonki tsa bone ba itemela ke a leboga. Honorable Motausa. Sorry, what I speak here. Good morning, everybody. Honorable Minister, antse go re ditse ke re itse tlhaloso ke ra re hanga tswa ke le dile morago nyana tla go re ditse ha ke tsama ke na le tshwenya go la khanya why the production in isa dire jaaka the expenditure e lebega ke batla gore o re tlhalosetse gore a mo gompieno ka lenane o lo tlang ka lone ka gore ke lemogile go gongwenyana gore le tlabe le ba ha hectara kana gore batho ka bontsi ha ile gore ga ra solva mathata a gore why production e nna ko tlase mme madi ona a dirisiwa ka bokete go tana le mathata ne ka go itse gore what measures have you put in place gore re se ka ra repeata the mistake e leng gore ka tswa e ne ntse le teng ha moragonyana hale ya bohelo ke utlo bua thata ka bua ka diterekere go gongwe batho ba like gompieno ha re ipatla diterekere ga re di bone ha wa go John Dere ke di order tsa Temo Letlotlo ha wa go ba bangwe ke di order tsa Temo Letlotlo amme is it not the responsibility of the buyer to see to it that se a se rekang se sha ga se second hand how ka re thatswetsa tseo mongameng ka leboga. Honorable Minister. Thank you. Sir, Honorable Minister, Honorable Speaker, gonga guy o etsa potso ya mesentlete ke a tlhaloganya. Okay, continue. Ha ke buang ka buyer rating. This means the buyer is the ministry itself. So ke ra gore se ka ka tletse ga gore a ke ra molemi kana ministry. Honorable Minister. Ke a leboga Madam Speaker. Mo tlo go ikwama dikgang tseo di buang ke matlhotlhapelo wa itse le wena gore kgaolo engwe ntse ke frequenta thata ke Ngamiland batho ba le ba modimo ke batho ba ba itekang ke batho ba ba sa nnang ka mabogo ka gore mabogo a bone ga a botlhoko ke batho ba ba tshwereng sengwe se ke se ratileng ka
bontsi jwa balemi ba Ngamiland ba dirisa dipeo tse ba ipeelang gore ba nne ba tshwara lebaka ga bokgola botla gore ba kgone go intshetsa dijo kore ga batla go bua ka productivity the household food security you're talking about Ngamiland farmers they do that kore ebile ga go tswa utlwa batho ba Ngamiland ba gore ba re na re dipeo di ka eng ke batho ba e leng gore ba ikemetse ka dinao ka bone ba itshwaretse ba ntse ba tlhoka gore go nne le phetogo e iragetseng gore ba kgone go bona se e leng gore ba tla se bona yaanong ka gore ke tla bua ka lenaneo ka bona gore mo lenaneong ke lemoga go eta selekanyo molapo farming because ke sengwe se ba associateang le sone is that which they know which you can't even explain how le motho a ka kgona sa itse gore go rae mo go bone mme mo ka go lemoga mo gotlhe o ntlo go ikwama ka gore ga go mo manano a ntse ra dira go ntse dira lenaneo go ke le mo officing ke be ke akanya gore ke tshwanetse go dira lenaneo le lentsi yana ka gore ke akantse yana ka nne ke tswa meeting kae ko ntla ga mahasi mme bilang ka irana go tla nna yana as I was consulting and ke kopana le balemi mo dikgoteng go rena ba ga kgamala unity gore na re dikoloti ba re utlwe gore botsa gore lenaneo le tshwanetse gore le nne yang mongwe ke tsekwena re belela gore o batla gore tsietsa na re batla gore tlo gore bolela gore lenaneo ke eng ke re lenaneo ga le iro yalo re batla go dira lenaneo le tla nnang se ipone nna motsadi wa me o nna mpolela gore a re ne ba ikanana ba kgona gore ka mme ka aldep because they own the program go mo ke sengwe se se neng se mpha totloetso ya gore ga ke taka lenaneo e tle lenaneo le e leng gore la araba matlhokego le dilo tsa Batswana human wildlife conflict is real I've engaged my counterpart Mulutsi mme ke itumelela gore go lephateng la go ba simolotse go akanya a lot more even outside the box to say that the time has come to even think of a special fund that addresses situations and sa go senyediwa ga leruo tota batho ba modimo o ra gore re ka ha diphologolo le hasile le kana e re ke re o itemele e kerehela gore o kgone go itshetsa e be tla go ja e kerelo wena e tle ikwa na go itsile ya gore re akanye ka mo go harologane kgaolo e bua ya tubo ke buile le ba trade ke kgaolo e tshwereng la hasile le humile dikotla ke la hasile leng gore le nna le moist most of the time it's an area e leng gore I've asked gore if possible rona re le puso re le lemogela gore re dire a Caesar area so that we can be able to attain fodder security because challenging we don't produce enough fodder so through the fodder strategy we will be able gore re bone gore mahasa a tshwanang le lone le go kgaolong ya gago ra go dira yang metse ka dinao ke bereka thata le bo Kgosi Masedi ke bereka thata le bo team re kopanetse dikgantse le communities to see how we can resolve this issue so human wildlife conflict e batla rotlhe re nna mo teng because part of that which pushes these animals to even come gore batla gore senyetsa ke dikgang tsa climate change we need to be as a country position ourselves to tap from climate financing mme ke dumela gore jaaka ntse Mr Speaker ntse re sa dithutong do tse tsotlhe tse re tla tshwaragana mo go tsone gore re tap from this gore go behelelong this human wildlife conflict re emise mme gape go tlhaele go le human wildlife conflict e ntse e gakadiwa ke le nako e re le mang ka yone dipatlisiso di simolotse go tla thata go Botswana gore tota the best time ya gore o kgone go bona output ke gore o botsentse peo le e leng gore ha o etsentse ka nako e o ka kgona go sea le diji gore nako e diji di tlang wena o bosa bolo go hetsa go roba dikgantse di teng jaaka re le mo le mang dijo yana ntse re pulo ke tsa gore kgantsa ga go tsa rollout ya lenaneo gae okay o dule Madam Speaker ke tata ke maaraba mo a ke ntsha statement mo tlotlhidao ke itumela gore o nkutlwile sentle ne go ga se kae gore in my consultations this is raw data ha ke le mo khotleng ke consult ba ntha ba re mo lenaneo la go la ditrekere your requirement was payslip o ra gore ke reke trekere ke be ke na le payslip mo re thusa di farmers no sa thuse rona o no thusa ba o nang le bone go di office se bona di payslip go ha ke go ha se kaise gore ke tswa go bona Batswana ba mpolela gore ha wa akanya lenaneo la gore o ka re nela go sa ke yone trekere your requirement must not be payslip because payslip ga go molimisi nkutlwe sentle gore we need to gore tshele ba maruri e be re la Batswana ba maruri gore go behelong thobo e kgone gore e nnete ne le se kaise ne ke se ha gore in my consultations ke rakane le mo go ntseng jana mo eleng gore go no go mpha ba maruri jwa gore kana o mongwe na ntha ka ditrekere a re nna ithare motho a tshameka a ratwa gote he puso e phakise ditrekere
a ra sa dume gore a terekere ka phakisiwa hela gape ena kore a dume gore ka ithekela terekere ka gore na le madi mare nnyaa le ba ba neng ba na le madi a go ithekela diterekere e ne e le tshono a bone gore re go phaka diterekere tse. I've even engaged bone ba ba rekisang diterekere ba ntsha ba dikoloti the way this program was crafted but ba modimo ga la direla sentle because ba ba nne ba na le power ba ka se ke ba ntshe ka maina ke bone ba ba kotse lenao le go heta because they could cushion gore ba ntshe diterekere le go heta ka ga nneng go targetilo ka teng ka nna bona le target ya gore each year ba tla kgona gore go rekise diterekere di le 900 but in the shortest time ke ga go itilo palo e leng gore ne e targetilo over a period of 3 years because no go phakiwa no go phakiwa mme a o phaka diterekere o sa e phakele le tsone bontsi yo tsone tse dintšha ga o ka go sheka gore mme ke di tsena mo masimong e ne le diterekere tsa gore a mo phako bathong ke tla kgona gore ke batlele garagenyana e nne kwa ga ye go serve the purpose that which we had wanted gore e serve ka pinga I can assure you hela ore mokolotang a le teng mo teng re capture sekoloto sa gago will pay them mme ebile ra go simolola ka balemi ba ba potlana re ipetse target ya gore by mid December tle bo go sena molemi o santseng a gore a re wa kolotwa that will happen that is going to happen ra go ba duela it's a commitment we will do that Clarification. nya gona clarification tla o botsa gape ga go tsena mo go home motaosane ke tsa gore ka gore ke a bua statement ya ka no bua bontsi ya se kopang ke tla se atolose mme ne utlwa re ke go ga se ka se sengwe gape ka Motswana o diriseng pension a go abogelo a gore ka terekere a ba tsediwa go lo mo go supa gore for the longest as well even on top of that which you have asked we have lacked the mechanization strategy re sutlile Batswana ka go tlhoka go ba ha dithuto tse di tshwanetseng tse di tsamaelanang le gore go bohelong ba itse gore ba tshwanetse gore ba lebeleng go a go reka se se tshwanetseng ebile ga gongwe itlhaele gore le wena o rekile terekere e kana le motaosane le kapinga re tlhatlhagane mme o e rekile lekalo le masimo o sena one ko ra o bona o simolola gore ka terekere ka kanya go ntlhaele gore ke batla go lemela batho o sa akanye pele gore nna ke a go itemela o bo o itse gore you have started that from the wrong footing so do tse sotlhe tse di tentse Madam Speaker mme ka gore ke tla ha statement re na le nako e ntsi ba kauleng wa gore ke batla dikgang tse tsa temo re di toute tota re di bue dikgang tse di botlhokwa Madam Speaker o di he nako la parlamente yo te di motion di ka skiditsene re bua ka temo hela re bua ka dikgang tse Madam Speaker ke tsa re ba parlamente ba tla dumana le nna I thank you Madam Speaker